Hi dears, good evening everyone. How are you? I hope all of you fine. So dears, first we discuss extended activities in previous class. The question, how does environmental disruption and mismanagement affect life? Answer, environmental disruption and mismanagement affect life by undermining the quality of our life and that of the future generations. So dears, it's a continuation of our speech. Listen carefully. Although initially the Green Belt movement's the tree planting activities did not address issues of democracy and peace, it soon became clear that a responsible governance of the environment was impossible without democratic struggle in Kenya. Citizens were mobilized to challenge widespread abuse of power, corruption and environmental mismanagement. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾദോ ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യലി ദി ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിഡ് നോട്ട് ടു അഡ്രസ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് പീസ് ഇറ്റ് സൂൺ ബിക്കെയിം ക്ലിയർ ദാറ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഗവേണൻസ് ഓഫ് ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് വാസ് ഇമ്പോസിബിൾ വിത്തൗട്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ട്രഗിൾ ഇൻ കെനിയ. ആദ്യകാലത്തൊന്നും ഗ്രീൻ ബെൽറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക അതിന് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിന് മാത്രമാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് സൂൺ ബിക്കെയിം പിന്നെ അതെന്ത് വന്നു, അത് ഡെമോക്രസിനെയും പീസിനെയും കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ വെറും ട്രീ പ്ലാന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടിവിറ്റി ട്രീ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ അതിനൊരു ഡെമോക്രസി, അതായത് ജനാധിപത്യത്തിനെയും സമാധാനത്തെയും പീസിനെയും അത് സിംബിളൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. എവിടെ? കെനിയയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കെനിയയിൽ പിന്നീട് അത് ഡെമോക്രസിനെയും പീസിനെയും സിംബിളൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിറ്റിസൺസ് were mobilized to challenge widespread abuse of power, corruption and environmental mismanagement. പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടായത്? സിറ്റിസൺസ് ഒക്കെ കൂടി മൊബിലൈസ് ചെയ്ത്, അത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അബ്യൂസ് ഓഫ് പവറിൻ്റെ അബ്യൂസിങ്ങിനെയും കറപ്ഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ്, എൻവയോൺമെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാത്തതിനൊക്കെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഗ്രൂപ്പായി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് കണ്ട്, ഇൻ ടൈം the trees also became a symbol for peace and conflict resolution, especially during the ethnic conflicts. Using trees as a symbol of peace is in keeping with a widespread African tradition. For example, the elders of the Kiku carried a staff from the Tigi tree that, when placed between two disputing sides, caused them to stop fighting and seek recolonization. Such practices are part of an extensive cultural heritage which contribute both to the conservation of habitats and to cultures of peace. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബിക്കെയിം എ സിമ്പിൾ ഫോർ പീസ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്ലാന്റ്, ട്രീനെ നമ്മൾ സിംബിളൈസ് ചെയ്യാണ്, സിമ്പിളാക്കി മാറ്റി, എന്തിൻ്റെ? പീസിൻ്റെ സിമ്പിളാക്കി മാറ്റിയാണ്, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ്റെയും പീസിൻ്റെയും സിമ്പിളാക്കി മാറ്റി. പിന്നെ ഇതൊരു എത്നിക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അതായത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷണൽ പ്രകാരം കിക്കുവിൽ തിഗി ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ട്രീ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വഴക്കിൻ്റെ നടുവിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഒരു മരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൊമ്പ് കൊണ്ട് മരം കൊണ്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു വടി കൊണ്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ട്രീ കൊണ്ട് വടി കൊണ്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ആകുമെന്നാണ് ആഫ്രിക്കൻ ട്രഡീഷനിൽ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അതിന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തിഗി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രീ ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് കൊണ്ട് നടുവിൽ വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വഴക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വഴക്ക് സോൾവ് ആവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിംബോളൈസ് ചെയ്യാണ്, എന്തിനെ? പീസിനെ സിംബോളൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എക്സലൻസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, it is 30 years since we started this work. 30 വർഷം മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Activities that devastate the environment and society continued undeterred. Today we are faced with challenge that calls of shift in your thinking so that humanity stop threatening life support system. We are called to assist to the earth to heal her wounds and its bruises heal our own. Intended to embrace the world of creations in all its diversity, beauty and wonder. This will happen only we see the need to revive our sense of belonging to a larger family of life with which we have shared our evolutionary process. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
30 വർഷമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം. നമ്മളിതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആരും ഈ ഒരു മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഡിഗ്രേഷനെയും ഡിഫോറസ്റ്റേഷനും ഒന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏർത്തിനെ ഹീൽ ചെയ്യുന്ന, അത് നമ്മുടെ ഏർത്തിനുണ്ടാകുന്ന വൂൺസ്, മുറിവുകളെ മാറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അത് നമ്മളാണ് ആ വൂൺസ് മാറ്റേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏർത്തിനെ എംബ്രൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഏർത്തിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയും ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും വോണ്ടറൊക്കെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏർത്തിനെ, നമ്മുടെ വേൾഡിനെ, നമ്മുടെ ഏർത്തിനെ എംബ്രൈസ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ലാർജർ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ നിന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം മാറ്റി നല്ലൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റ്, നല്ലൊരു വേൾഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. So next paragraph, there can be no peace without equitable development. അതായത് ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാധാനവും കിട്ടില്ല. And there can be no development without sustainable management of environment, democratic and peaceful space. This shift is an idea whose time has come. അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റും നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഇതിനെ ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. In the course of history, there comes a time when humanity is called shifted to a new level of consciousness to reach a higher moral ground, a time when we have to shed our fears and give hope to each other. That time has now arrived. ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹിസ്റ്ററി പ്രകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സമയം ഇറ്റ് കംസ് ടു ടൈം വെൻ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ ലെവൽ ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ്, എ റീച്ച് ഹയർ മോറൽ ഗ്രൗണ്ട്, ദ ടൈം വെൻ വി ഹാവ് ടു ഷെഡ് അവർ ഫിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഗിവ് ഹോപ്പ് ടു ഈച്ച് അതർ. ദ ടൈം ഹാസ് നൗ അറൈവ്ഡ്. നമ്മൾ മാറേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പേടിയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഫിയേഴ്സ് എല്ലാം മാറ്റി ഒരു ഹോപ്പാണ് നമുക്ക് പരസ്പരം ഉള്ളത്. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിന് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു, അതിനുള്ള സമയമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ നല്ലൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ നല്ലൊരു വേൾഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമായി, അതിനെക്കുറിച്ച് മാറി ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. So dears, if you have any doubt, let me know please. Okay dears, I hope all of you clears in today's portion. Next we move on the word study of today's portion. The first word is mobilize. It's a verb. It means to organize a group of people. Second word is resolution. Noun. It means to decision. The third word is ethnic. It's adjective. It means to racial or cultural or national. The next word is recolonization. Is noun. It means to settlement. The final word is equitable. It means adjective. It means to reasonable. So dears, next move on to global questioning section. The question: how does the tree become a symbol of peace and conflict resolution? Answer: the tree becomes a symbol for peace and conflict resolution because using the trees was a symbol of peace. It was in keeping with a popular African tradition. The elders of Kikuyu carried a staff from the Tigi tree, a huge shady tree, a native of Africa. When they placed this staff between two disputing sides, they stopped fighting and sought recolonization, and such practices are part of cultural heritage. They contribute to conserve habitats and peace. So dears, next move on to the activity section. The first activity: together we have planted over 30 million trees that provide fuel, food, shelter and income. Wangari Maathai, in her Nobel Prize acceptance the speech speak about the importance of planting trees, draft a speech to be delivered in your school assembly highlighting the importance of tree planting on 5th June, World Environmental Day. The answer section. So dears, I have an example for you. Respected principal, dear teachers and friends, today is World Environmental Day, and therefore I will talk about the preservation for our environment. Trees plays
plays a big role in such preservation, as without trees, the earth will degenerate into some kind of desert. Ralph Waldo Emerson, the famous writer, once said, "Nature never hurries atom by atom. Little by little, she achieves her work." He is very right, and when we think how the tree is growing, taking their time to reach their full status as trees. Before a tree becomes a full-fledged tree, it passes through the many stages: seed, seeding, sapling, and then trees. But look at Maine, how cruelly he cuts them down in just a few minutes to use it as fuel for future work, construction works, and even to make paper. Sometimes man destroys entire forests to convert into farmlands or to make factories and residential areas. Large-scale deforestation brings about the climatic changes. Even in Kerala, there are climate changes because of the large-scale destruction of forests. Trees absorb the carbon dioxide in the atmosphere and supply us oxygen. They prevent the soil from eroding. They help in blocking the clouds and bring rain. They supply us a lot of forest products like honey, wax, and different kind of herbs and roots. Nowadays, forests are converted into national parks, attracting tourists from all over the world. That way also trees bring money, thus forests help us in destroying them will be suicidal. We all should emulate Wangari Maathai, then Kenyan lady, the Nobel Prize winner who led a crusade against deforestation. She wanted each person to plant some trees as his duty to help himself and also posterity. In India, we had the Chipko movement. When the contractors came to cut down the trees, the women from the locality rushed to the forest and stood near the trees, embracing them. Chipko in the Hindi means embrace. The men who came to cut down the trees had to go back because of the people embracing the trees. John Keats is a famous poet, the famous English romantic poet, said, "A thing of beauty is a joy forever." I believe a tree is a thing of beauty, and we should do our best to preserve our trees and plant new ones. Today, let's pledge that each one of us will plant at least 10 trees. Remember, it is not enough to plant trees, but make sure that they grow by giving the trees adequate care. Let's make the earth green once again. So dears, there's the second activity, question section. The Environment Club of your school is organized a trekking trip to Silent Valley. What are the instructions that you, as the secretary of the club, will give to your teammates before starting the trip? Write 3 instructions. So dears, I give an example for you. First instruction: wear canvas shoes for the trip. Slippers and leather shoes will make trekking very hard. Second instruction: carry enough drinking water with you. Even the bottled water we buy in the shops along the road might not be clean. Third instruction: in the Silent Valley you will find rare species animals like the lion, tail, monkeys. Don't feed them, always stay together in the group. So dears, next move on the extended activities in today's class. The question: identify the needs of the present day women and compare them with those the women of Kenya at that time of Wangari Maathai. So dears, if you have any doubt, let me know please dears. Okay dears, I hope all of you clear today's portion. Thank you.